Oké, goedenavond. Ja, ik heb nou, sorry, ik heb nog besloten om koffie nog een live te doen. Persoonlijk aan in het, het is nu 9:15, 9:15. En ik zit nu in die kamer, nou is maar begin met andere dingen bezig met jou. En ik is bezig om nou, kijk, ik kan niet zo stil zitten. En nou volg ik nog die nieuws heel dag, het gaat naar oorlog. Ik heb die dag nog die oorlog, oorlog om nou begin. Oorlog is klaar, maar die oorlog is nou, daar hebben we een ultimatum gegeven aan Iran en aan en we nog Israël gevraagd. In Amerika hebben we gezegd, alright, ik geef je nog 10 dagen. Alright, so, maar mij betreft, ik het ja redden. En allemaal die mensen praten van die petrol wat nog duur geworden is. So, ik denk maar ook, ik rij maar met Jan thuis met zijn karretje. So, ik heb geen probleem met niks, want ik is veilig in mijn plek. Ja, maar dat maar het is zo. En ik moet zeggen, dank je man voor jullie wat zo komen op mijn video's. En wat zo positief is. Maar ik heb net jullie iets geweest. Ik heb nu één dag het geweest, maar ik wil het jullie weer wezen. Dan zien we die takkie. Okay, people, you see this as part of it, a trunk, yeah, a trunk of a tree trunk. Yeah, we call it English tree trunk. Afrikaans or say as a tak of a takkie. Nou, die takkie is eindelijk een hibiscus boom. Is een takkie, how kan je zien? Daar is het, daar is die bloem. Dat die bloem wat nog opgemaakt is. Maar ik heb hem afgeplukt, want ik wil hem nog heel erg wijs. Wat gaat aan en ik wil een beetje over die dan praten. Dat is maar alles deel van mijn leven. Nou, ik heb een beetje naslaan gedaan. En gevraagd, kan een mens die takkie eet, die kan die bloem eet. Ik heb het al veel geweest. Maar ik heb uitgevonden, kan een mens die blaren eet. En die antwoord was, ja. Een mens kan die blaren eet. Excuse toch. Sorry. I study on on YouTube and Google. And I asked, can you eat this leaves of this branch? And the answer was yes, you can eat it. En ik gevraagd waarvoor is die tak in einde. Ik beschiet waarvoor is het doel. What was the purpose of that trunk and the leaves? And they said it's good for high blood pressure, low blood pressure. So through my study, here's my documents. I downloaded from a website named Scribe. Scribe, yes. SCRIBE, Scribe. That is the website. All you do, you push in Scribe and then you ask anything they will ask you. It's the same, more. It's just the same, like, not the same, but it's familiar, like ChatGPT or someone that you ask, what can I do for you? And then you you put in your complaint or your question, and they will come back to you with the answer. Okay, you don't give images. You can ask, but okay, the best thing I ask is for what is the purpose, and then they give you the whole purpose of what is the purpose of that leaf.
And this is my man can is familiar like uh, Wikipedia. Yeah, I don't think much people still use Wikipedia, but okay, right? That is it's old now, old school. So you can ask on Scribe, and they will give you the answer and all the negatives and the positive part, where the negative was the purpose of that plant. So I will show you that plant where I will add and look here and change the blood pressure reduction. Meta-analysis show hibiscus significantly lower systolic. I don't know what stand BP for, and then it is zero minus not minus 7.9% from baseline. Consuming 3 caps per day for 6 weeks reducing SBP. I'm not sure what is SBP, but I think the name is here in somewhere, and then you must yeah, that is where what you can work do with it. So that is for blood glucose control. That is for blood glucose control. So and then okay, that is not following these page, but I downloaded few pages. So no, not people who are pregnant. Yeah, I'm not. I recommend not for you who are pregnant. Okay, you can watch it. Go to that page, subscribe, and you can search for what you want to know about that hibiscus. You get different kind of leaves, leaves from the leaf flowers, pink, red, and it's only white. Off. Yeah, I think it's a kind of off-white, something like that. Red, pink. Okay, but I will do my search, and I think that you will the answers according to this. Yeah, they say it's good for blood pressure. Hibiscus is one of the most studied herbal antihypertensives. Systolic and diastolic BP, and not what the BP for. Hypertensive patients decreased by 15.3 and 11.3 mmHg. The medical people know what is that stand for, and then it is I think it is good for cholesterol also. I saw here in another channel is good for cholesterol. Okay, they say no production calcium channel blockade and diuretic effect via increased renal sodium and chloride excretion. Effects are close dependent and increase with longer duration of use. So you must, I think you can use it for plus minus 10 days or the most, not more than 10 days. So that is it. But I will show you, I think that leave tomorrow when I came from church, and I take that leaf, and it's not bad. Yeah, it has it. So use one of the leaves, and then I eat it. It's a little bit hard, but it's not. It tastes good. It's not sweet, but when you eat it, it got softer and softer. And there's a little bit of a
tiny little, sweet tasty, very tiny. And it also is a little bit, I'm not sure what is English name, but a sweet jelly, a small like a jellyfish on it, yeah. Just type jellyfish. So it tastes good. There's no, in Afrikaans we call it frank. Like the frank smaak. As lekker is, you can taste, you can feel the fiber. There's a good fiber, and it's crispy there. It feels like fine hair on it, very fine. But it will not hurt you if you damage your tongue. So you can eat every day. You eat every day, so feel it. And I give it to my turtles, and I saw that every time when I give them leaves, they eat the leaves, and they eat the flowers also, and I can see they enjoy themselves because now I'm sure what the reasons why they enjoy themselves with the leaves. Ja, mensen in Afrikaans, hij doet het dalira een dun slingerige man is niet sling, maar je kan voelen, hij is dikker als je samen spieksel is, dan kan je voelen, hij is dikker als water. Wanneer je kan voelen die fiber aan die blaren, kan die fiber aan die blaren voelen. En het smaakt lekker man. Je kan voelen zo'n fijn lijn van zoetigheid en normaal baie fijn. Zo, jullie wat hibiscus, woman ja, en die tuin ja, kitchens, interns. Je kan voelen amper soos 'n fijn grovigheid, so fijn grovigheid, maar dis as jy irriterend of maar jou sal leed of so en jy wil sê jy kan het eet, maar ek sê nogal, het is nogal die moeite weet om te proeven, want het is nogal lekker. Het is lekker gevoel ook as jy eet. En ek dink het verskil van die variëteite, different variëteite van dit. Een blaar is een beetje zachter als de andere blaar. En een blaar is een beetje harder, maar het is wel altijd zo dat je, als je zo'n paar eet op een dag, 2, 3 blaadjes eet, als je houdt die bloed, staan dat die bloed op zijn lever komt. En dat is hier net hij komt op zijn gelikkie en dan hij werkt tussen alle andere goed weer aan, kan je niet bijvoorbeeld hoge bloed krijgen of te laag bloed of te hoog, hij reguleert eigenlijk die hele stories. Dat is niet waarvoor hij is. En dan kan je maar naar die andere gedeelte gaan. Kijk, je ziet daar, kan je kan dat plant. Ik heb het ingezet voor jullie. Ik heb een paar taxis ingezet, maar het is baie vinnig geworden. Hij kreeg ook wat kooltje onderaan. En dat je hem zo'n beetje afkrapt aan die passie. En dan kan je dat vakken, plant je dan aan. Kan je weer, als nou bijvoorbeeld nou, die kan ik nog plant. En dan kan ik die bloem natuurlijk ook gaan opzetten. Maar het is interessant. Dat is het. And I enjoy that taste, you know. They like a lovely taste on it. A lovely taste. So you from the people who got the tree in your jars, in your garden, you can make use of it, and that will keep you away from the pills you drink every day from the high blood pressure, low blood pressure, and other types. And will keep you healthy.
Okay, the same way I will drink now my pulse, and that is for my sugar, and that is another one. There's another one. I must drink that now, and at least to make sure that I will not go unconscious or so. Okay. Okay, so that is it. So now I can go to bed, and I will sleep very well, and that is it. So friend, thank you very much all the people who watch my videos, who subscribe to my channel, and that things. I will stop now, and of course it's very quiet, and the people are still already is in bed now, and is coming to dreamland now. So I will stop also. I'm busy with my autobiography, but I tried ChatGPT, but there's something not what I want to do, because that then the machine do, because that is a machine. It's not people who do the work, it's machine. These programs was written give me the people are human. Now I must because they're so clever, because there's programs, paid programs, and then also free programs. So we don't have the money for paid programs, and I use my free time, and every time you answer a few questions, or they give you a few answers, and they say your time limit is up, and then you must wait till tomorrow, a few hours later, or 12 hours. Right? And that's the problem. That is when you use free programs, and then you must wait, because you cannot go further, because that biography, autobiography, can be finished already a long time, last year already. But every time I came to a certain point, they say, now I'm sorry, you cannot go further, you must wait till 10:30 tomorrow AM or PM or whatever. And that is a problem with it. But okay, fine, we got it free, so we must be patient. Ja, mensen, dat is mijn story. Nog eens hier het. Ik is nog bezig met mijn autobiografische kort verhaal. Maar nu moet ik maar weer een beetje wachten tot horen. Of weer verder gaan, maar ik ben zeker van die documenten nu weer sorry, echt al slaap. En nu maar beschouwen. Voor iemand weer zeggen om gaan slapen. Zo, prima zo. Maar in elk geval, mensen, er is afklim. Maar morgen kom ik weer terug en dan gaan we weer verder gaan schrijven. In elk geval, lekker aanvullen. En geniet bij die nieuwe week wat voor ligt. Maandags. And that people please me. You who watch my videos every day, or when the time is right, please people man, come and subscribe to my channel. That will make it I can give you more videos, so that okay, you can see there in my bed, there. That one there is a painting I'm still busy with now. I started last week, but I stopped, and I will continue tomorrow. But and I will try to, maybe I will try to finish it in this new week. That is my aim. Because I'm not in a hurry for it. I use my time, to paint a good painting. That is my aim. And that is that painting is pomegranate, pomegranate.
where I'm so busy with now, and you can see the background and you can see the foreground, and so that is an oil painting on canvas. This is on canvas. So when the painting are finished, I will put it in a bag or in a roll. I roll it up, and put it when somebody want that painting. I will put it in a tube, I put it in a tube, and I will send it for to his country, So you're welcome if you you find it important to buy one of my paintings. You are welcome. You can contact each other, and we can look for a good price, and then I will send the painting for you, and you pay money in my account or whatever you want. So that friend, that is it. And have a nice day, and a nice night, nice night or a nice day, because some places or some countries are still on Monday or on Tuesday, because we are going tomorrow. Is tomorrow over a few hours, then it is Monday, and I believe some other people are in their countries busy with a Tuesday already. So that I will show you another work I'm also busy with now. And if you can see this, this is a roll of a toilet paper. We let toilet paper come on. You can see this. I press like this. Press like this. Okay, and then I'm busy with a job like this. I cut it in small pieces, and then I'm busy with this. So I must continue also and prepare this, that is from my toilet rolls. I have toilet roll, when the toilet rolls on. This one. See this? This one is not finished, and then I must paint it also. I show you another one. Okay. Dat ik ook weer een verder wijs. Die ene, zie dat nu weer een ook gemaakt van geknipt en plak ik het op een boekblad. Zie, I glue it on you can see that is a school book from last year, and then I use the covers and I glue it on this, you can see that, and then I was painting. That is also from that I was busy a few years ago with the library in our town, and I use it like this, this one. Alright. And then you can see there's another one. See there, there's another one. See, dat is een ander ene, een schip. Wordt van hom. Het is baie makkelijk om dit te baie makkelijk, very easy to do this, because all you have to do is you take your scissors or a knife, everything you want, and you press it down like this, like that is flat, like for the scare, and ik knip een gedeelte af. See, people, I use my scissors and the toilet roll I press down, and I cut
a piece like this. See, and then I glue the one side, and I press it on my whatever you want to do now. So that is this one. I did not finish it because I must paint it tomorrow, whenever there's time for it. And there's another one. See there? There's another one. You see, I use old book covers when, and then after that I was painting it. You can put it in a frame, or you can make your own frame on it, or whatever you want, and you can hang it on your walls, or make it so mother presents. So then there's the other thing I'm also busy with. Die ander ding wat ek ook besig is dit. Dit is 'n penvloed. Ek het nog nie klaar nie. Jy kan sien ek nog hier. Ek nog hier in die kant. Met nog 'n paar bysit. Ek gaan maar op. En ek het nog gewoon getoet. Okay. Okay, dat is nou waarom ik nog bezig was. En ik leer nog ook dat ik kan het niet blazen. Hij is nog niet klaar, hij moet nog afgerond worden. Dan moet hij nog geschierd worden. Dan moet hij nog hier geschierd worden. Dat ik kan misschien dat ik kan lekker blazen. Dan denk ik, oké, pas onder toe. Maar dan doen we, ik ga nog weer verder toe, maar onder een beetje mooi afgerond. Ik bij elkaar zit. Maar als ik klaar, dan ga ik hem zo bent geven. Even zijn bent ga ik hem geven. Ik moet nog recht. Even zijn bent ga ik hem geven staan. En dan kan je lekker. Oké mensen, dat is nou waarom ik ook thans bezig was. En gaan nog baie dinge, maar ek is nou bezig, ek sal vir julle weer die ander goed aanstuur waarna bezig is, ne? Alright mense, lekker aan vir julle, 'n lekker dag vir julle. Ons praat jou môre verder, ne? Bye.